Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's Hindu analysis session. So here are important list of articles for us today. So healthcare ki related again 2 to 3 articles vachai. So the first one, tackling the problem of nutrition, and the second article, from insurance driven private healthcare to equity. So again, హెల్త్ కేర్ అనేది ఎడ్యుకేషన్, సో ఇలాంటివి మనకి మెయిన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. వి ఆల్ నో దిస్. సో హెల్త్ కేర్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా నోట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ఎల్స్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్, మీరు హెల్త్ కేర్ మీద నోట్స్ కానీ ఇలా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మేజర్లీ వాట్ యూ విల్ డూ, ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా 2 to 3 థీమ్స్ మీద డివైడ్ చేసుకోండి. ద ఫస్ట్ థీమ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ ప్రివెంటివ్. సో ప్రివెన్షన్ ఆర్ డయాగ్నోసిస్కి రిలేటెడ్. సో ప్రివెన్షన్ అంటే ఇందులో మనం న్యూట్రిషన్, మేజర్గా న్యూట్రిషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో ప్రివెంటివ్ అనాలిటిక్స్. సో ప్రివెంటివ్ అనాలిటిక్స్ అంటే అగైన్ టెస్ట్కి రిలేటెడ్. సో రూరల్ ఏరియాస్లో డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్కి ఎంత యాక్సెసిబిలిటీ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ ఇందులో కవర్ చేస్తాం. అండ్ లేటర్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇందులో వాట్ విల్ బి ద ఎక్స్పెండిచర్. సో అఫోర్డబిలిటీ, హెల్త్ కేర్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండియాలో ఎంత ఉంది, రైట్, అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇలాంటి టర్మ్స్. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్. సో ఇలాంటివి కొంచెం ఒక్కసారి బ్రాడ్గా కవర్ చేస్తాం. సో బ్రాడ్గా హెల్త్ కేర్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇలాంటి థీమ్ స్పేసెస్ మీద చేస్తే ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఈ 2 articles కాంప్రహెన్సివ్గా డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ద థర్డ్ ఆర్టికల్, షుడ్ క్యాన్సర్ బి అ నోటిఫైయబుల్ డిసీజ్, అగైన్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ కేర్. అండ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కాల్ ఫర్ ఓవర్హాల్ ఆఫ్ క్రైటీరియా యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎస్టీస్. సో పాలిటిక్ రిలేటెడ్. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ తమిళనాడు రిలేటెడ్ ఇష్యూ, ఇది కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా చూద్దాము. అండ్ రైసినా డైలాగ్ మీద ఒక మంచి ఆర్టికల్ వచ్చింది, దీన్ని కూడా విల్ బి డిస్కసింగ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ, డీలింగ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ. అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి రిలేటెడ్ ఈరోజు చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. ప్లాంట్ స్పీషీస్ మీద, రామ్నగర్ వల్చర్ సాంచురీ మీద, అండ్ మ్యాంగ్రూవ్స్ మీద. సో ఇది కూడా అగైన్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిలిమ్ బైట్స్ టైప్లో మనం ఇది కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ చంద్రయాన్ 5 have received center's approval, will carry 250 kg rover, says ISRO chief. సో స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఒక్కసారి కూడా ఇది కాంప్రహెన్సివ్గా డీల్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ఆర్టికల్స్ లిస్ట్. సో విల్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ నౌ. సో స్టార్టింగ్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ ఆర్టికల్, tackling the problem of nutrition. సో అగైన్ మనకి GS పేపర్ 2లో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆర్టికల్ మెయిన్గా ఏం ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది అంటే ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా. సో వీ ఆల్ నో malnutrition, అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రొఫౌండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. సో మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో విల్ బి డీలింగ్. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనము స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో స్టాటిస్టిక్స్ మీకు ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ స్టేట్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ మీకు మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో స్టాటిస్టిక్స్ చూసిన తర్వాత విల్ బి డిస్కసింగ్ కీ ఛాలెంజెస్. సో ప్రెసెంట్ ఇండియాలో న్యూట్రిషన్ అడ్రస్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ వీఆర్ ఫేసింగ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. సో ప్రజెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి టు అడ్రస్ దిస్ న్యూట్రిషన్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆర్ థింగ్స్ దాట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో స్టాటిస్టిక్స్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే. సో ఇది చూస్తే 36% ఆఫ్ పీపుల్ అండర్ 5 years ఆర్ స్టంటెడ్. సో స్టంటెడ్, సో మీకు న్యూట్రిషన్లో మాల్ న్యూట్రిషన్కి రిలేటెడ్ ఫ్యూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ స్టంటింగ్ అండ్ వాస్టింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనం ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో స్టంటింగ్ ఏంటి అంటే ఆ ఏజ్కి ఉండాల్సిన హైట్ కన్నా వెన్ దే ఆర్ ఆఫ్ లెస్ హైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టంటింగ్. అండ్ వెన్ వాట్ ఈస్ వేస్టెడ్ ఆర్ వాస్టింగ్, దట్ ఈస్ వెన్ లో వెయిట్ ఫర్ హైట్. సో సేస్ 5 yearsకి అ పర్సన్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఎక్స్ వెయిట్, ఆ వెయిట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు వీ కన్సిడర్ దెమ్ టు బి వాస్టెడ్. ఓకే, సో 36% of children under 5 at present Indialo they are stunted, and 19% of children are wasted, and 32% of children are underweight. Okay, and 57% of women aged between 15 to 49 years are anemic. So you know manaku telusu anemic, again 15 years plus girls lo and women lo anemia anedi it is again a big issue. And 24% of women and 23% of men are overweight or obese, and 14% of population consumes diabetes medicines. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డేటా మీకు మెయిన్స్లో కోట్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. అండ్ నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఛాలెంజెస్.
సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ అడ్రస్సింగ్ న్యూట్రిషన్ చూద్దాం. సో వై ఇండియా ఇస్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. సో ఎక్కడెక్కడ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుంది అనేది వి విల్ బి సీయింగ్. సో ఒక్కసారి మైండ్ మ్యాప్ చూస్తే ఛాలెంజెస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ ఆల్రెడీ నో, సో డిస్పారిటీస్. సో either రూరల్ అర్బన్ డిస్పారిటీస్ కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ జెండర్ డిస్పారిటీస్ కానివ్వండి, రీజనల్ డిస్పారిటీస్. సో ఇవి ఎక్కువ ఇండియాలో అగైన్ అబండెంట్గా ఉంటాయి, అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై. సో సేమ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ రూరల్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వై? అగైన్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ వల్ల. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ సోషో ఎకనామిక్ అండ్ జియోగ్రఫిక్ డిస్పారిటీస్, రైట్? సో ఉమెన్ ఎనీమియా ఉమెన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ది మెన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ స్లైట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ఇలాంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వల్ల కూడా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ న్యూట్రిషన్, మాల్ న్యూట్రిషన్ వీఆర్ ఫేసింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గ్యాప్స్. సో వాట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గ్యాప్స్? సే ప్రజెంట్ మన ప్రజెంట్ హెల్త్ స్కీమ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ టెరిషరీ హెల్త్ కేర్స్. ఓకే, టెరిషరీ హెల్త్ కేర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ మీద, అంటే ట్రీట్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము, బట్ నాట్ అపాన్ ప్రివెంటివ్ థింగ్స్. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసాము హెల్త్. ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ సినారియో తీసుకుంటే, సో ఆబ్వియస్లీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్, సో ఇలాంటివి ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. బట్ అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. సో either ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం వల్ల కానీ, లేదు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్లో మీకు రెగ్యులర్గా డాక్టర్స్ ఉండరు. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇష్యూ, right? And next, inadequate reach. Okay, సో ఇదొకటి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లొకేట్ రిమోట్ ఏరియాస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్, కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 100% ఇన్ ఫుల్లెస్ట్ వే. ఓకే, సో అనదర్ ఛాలెంజ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ట్రై బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. ఇంకేమై ఉండొచ్చు? సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కరెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ చూసుకున్నట్లయితే వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ కొంచెం, అంటే ఒక నారో హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. బట్ రీసెంట్ మనం హెల్త్ ఇష్యూస్ చూసినట్లయితే డయాబెటీస్ కానీ, రైట్? సో అనీమిక్ డిసీజెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. లైక్ ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. సో మనము హెల్త్ కేర్ అంటే న్యూట్రిషన్ వైజ్ స్కీమ్స్ కవరేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో లిమిటెడ్ స్కీమ్స్కి కాకుండా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ కాన్సన్ట్రేట్. సో కరెంట్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి అంటే మనం ఎక్కువ చైల్డ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, లేదు అంటే మ్యాటర్నల్ హెల్త్ మీద, సో అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో వీటి మీద వీఆర్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. సో డయాబెటీస్ మీద, ఓవర్ మీద, ఆల్ దిస్ మనం చేయట్లేదు. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్. అండ్ నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ లోకల్ ఎంగేజ్మెంట్. సో లిమిటెడ్ లోకల్ ఎంగేజ్మెంట్ అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. సో అగైన్ మీరు రూరల్ హెల్త్కి వెళ్ళి ఒక్కసారి వెన్ యూ అనలైజ్, సో వెన్ యూ ట్రై టాకింగ్ విత్ దెమ్, సో వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ మీద ఎక్కువ అవేర్నెస్ ఉండదు, రైట్? దిస్ ఇస్ అనదర్ థింగ్. సో దే జస్ట్ థింక్ ఫుడ్ ఈజ్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీ, ఎస్, కానీ బట్ ద థింగ్ ఇస్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయరు. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ద డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. సో దీన్ని మనం ఎలా అడ్రస్ చేయొచ్చు? బై కండక్టింగ్ డ్రైవ్స్. సో రూరల్ ఏరియాస్లో డ్రైవ్స్ ఇలాంటివి కండక్ట్ చేయడం వల్ల దిస్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్. సో ఇలాంటివన్నీ వే ఫార్వర్డ్లో చూద్దాం. ఫర్ నౌ ఛాలెంజెస్లో అగైన్ ల్యాక్ ఆఫ్ రూరల్ అవేర్నెస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రిసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో అగైన్ రిసోర్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ కానీ, సో రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో మన ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ అవి ఎంతవరకు ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి? ఐ ఫీల్ నాట్ ఈవెన్ అంటిల్ 40%, బికాస్ అక్కడ వీ డోంట్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ విజిటింగ్ దేర్, రెగ్యులర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. సో ఆల్ దీస్ అగైన్ దే ఆర్ లూప్ హోల్స్ ఇన్ అవర్ ప్రెసెంట్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. సో చూడండి, కీ ఛాలెంజెస్ అగైన్ మనం డిస్కస్ చేసాము. సోషో ఎకనామిక్ అండ్ జియోగ్రఫిక్ డిస్పారిటీస్. సో రూరల్ అర్బన్. సో రూరల్లో స్టాంటింగ్ 37.3% ఉంటే అర్బన్లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 30.1%. సో అగైన్ దీనికి రీజన్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ రీజనల్ డిస్పారిటీస్. సో బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్లో 40% మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంటే, స్టంటింగ్ ఉంటే, కేరళ అండ్ తమిళనాడులో వీ హ్యావ్ లోవర్ రేట్స్, బికాస్ అగైన్ కేరళ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్ లిటరసీ రేట్స్, అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ జెండర్ డిస్పారిటీస్, ఇందాక ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గ్యాప్స్. హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ కానీ, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ కానీ, దే ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. దిస్ ఇస్ ది అనదర్ ఛాలెంజ్. అండ్ టార్గెటింగ్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్
కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఏంటి, మన ప్రజెంట్ న్యూట్రిషన్ స్కీమ్స్ ఎక్కువ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ అపాన్ మ్యాటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ న్యూట్రిషన్. సో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ లైక్ ఓవర్వెయిట్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఇవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ లోకల్ ఎంగేజ్మెంట్. సో రూరల్ ఏరియాస్లో న్యూట్రిషన్ అవేర్నెస్ ఉండదు, రైట్? సో దే డోంట్ హ్యావ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ న్యూట్రిషన్, డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, న్యూట్రియంట్స్ ప్రాపర్గా ఇంటేక్ తీసుకోవడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉండదు. సో స్కీమ్స్ అనేది అగైన్ ఇక్కడ మనం స్కీమ్స్, న్యూట్రిషన్ స్కీమ్స్ వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ అవేర్నెస్. సో డ్రైవ్స్ లాంటివి కండక్ట్ చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిసోర్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం, రైట్? సో ఛాలెంజెస్ చూసాము. సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఫర్ న్యూట్రిషన్ ఒక్కసారి విల్పసి. సో ప్రెసెంట్ పోషన్ 2.0 ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఓవర్ ఆర్కింగ్ స్కీమ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ సో మాల్ న్యూట్రిషన్, చిల్డ్రన్లో, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ స్కీమ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఇవి ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటే ఎక్కువ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ మార్జినలైజ్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అక్కడ ఎక్కువ ఇది పోషన్ 2.0 స్కీమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అపాన్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ సాక్షం అంగన్వాడీ అండ్ పోషణ్ అభియాన్. సో అగైన్ ఇదేంటి, సో ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డీకోడ్ చేస్తే అగైన్ టు స్ట్రెంథెన్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్. ఓకే, సో అవి ఆల్రెడీ నో అంగన్వాడీ సెంటర్స్ దే యాక్ట్ యాజ్ పిల్లర్స్ సో ఈ న్యూట్రిషన్ స్కీమ్స్లో. సో ఈ స్కీమ్ వల్ల వీఆర్ అగైన్ ఫర్దర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్ట్రెంథెన్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్. ఓకే, అండ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్. సో మనకి ఆల్రెడీ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ గురించి వీ ఆల్రెడీ నో ఇట్. సో నెక్స్ట్ స్కీమ్ అనీమియా ముక్త్ భారత్. సో అగైన్ వీ ఆల్రెడీ నో అనీమియా అగైన్ చాలా ఎక్కువ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ ఫేస్ చేస్తున్న మాల్న్యూట్రిషన్ థింగ్ అగైన్. సో ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్లో ఏంటి అంటే ఐరన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషన్, డైటరీ డిస్కషన్స్, సో న్యూట్రిషన్ మీద ఎంఫసిస్, వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ వీ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ఇట్. అండ్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్. సో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్లో ఏంటి అగైన్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ని ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ చేయడము అండ్ మ్యాటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ సర్వీసెస్ని కూడా ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్. సో ఇంకా హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అండ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ దీని మీద కూడా ఎక్కువ NHM ఫోకస్ చేస్తుంది, రైట్? సో వీఆర్ డన్ విత్ ఛాలెంజెస్ అండ్ వీఆర్ డన్ విత్ ద స్కీమ్స్. అండ్ నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద వే ఫార్వర్డ్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద సజెషన్స్. సో అగైన్ ఒక్కసారి మైండ్ మ్యాప్లో చూద్దాం, దట్ విల్ బీ మోర్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. సో సజెషన్లో ఫస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ న్యూట్రిషన్ స్ట్రాటజీ. సో కాంప్రహెన్సివ్ న్యూట్రిషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఇందులో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కాంప్రహెన్సివ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ కవరేజ్ ఉండాలి. అంటే ఆల్రెడీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్ కానీ ఓవర్ వెయిట్ కానీ ఇలాంటివి కూడా బ్రాడ్ కవరేజ్ ఉండాలి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఈ స్కీమ్స్ ఇట్లాంటి డిసీజెస్ కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ అవ్వాలి. అండ్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ ఇన్ అనదర్ వే. అంటే ఏంటి అంటే వల్నరబుల్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఉమెన్ చైల్డే కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఎల్డర్లీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ మీద, మెన్ మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందాక వి డిడ్ సెకండ్ లోకల్ పీపుల్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో వీళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి కూడా డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్. అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్, స్ట్రెంథెనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో స్ట్రెంథెనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ కానీ, అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కానీ. సో బికాస్ ఇవి ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీచ్ ఫర్ పీపుల్. సో రూరల్ ఏరియాస్లో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే దే జనరలీ గో టు ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్. సో అంతేకాని డజంట్ గో టు టెర్షరీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కదా. సో గ్రౌండ్ లెవెల్లో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ ఫోకస్ చేయడం, ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేయడం. అంటే ట్రైనింగ్, సో అంగన్వాడీ వర్కర్స్కి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయడము. అండ్ డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ, నర్సెస్ అవైలబిలిటీ, స్టాఫ్ రెగ్యులర్గా అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటున్నారు అని చెప్పి ఎన్షూర్ చేయడం. ఆల్ దిస్ హ్యావ్ టు బి డన్, రైట్? అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? ఇంకా ఫార్టిఫైడ్ స్కీమ్స్ అంటే మనము లాస్ట్ క్లాస్లో వీ డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫార్టిఫికేషన్, ఫుడ్ ఫార్టిఫికేషన్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైస్ మనం చూస్తున్నాం, గవర్నమెంట్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఇన్ దిస్ వే ఏంటి అగైన్, సో మనం రెగ్యులర్గా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్న ఫుడ్ వల్ల కూడా మనం మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది వీ కెన్
solve. So fortified crop scheme అనేది కూడా we have to strengthen. And along with this, what's another thing? Monitoring. సో ప్రజెంట్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, బట్ అది ఎంతవరకు ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ నాట్ మానిటరింగ్ ఇట్. సో లూప్ హోల్స్ని అండ్ లీకేజెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అ రాబస్ట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. Okay, so these are the few way forward. So in that to some comprehensive nutrition strategy, strengthen institutional framework, local engagement and solutions, and integrated policy framework. So in the production of fortified crops, so ensure linkages between nutrition programs and education campaigns to build the awareness. So this one already we have seen, and monitoring and accountability. So it is the main question. Despite multiple government initiatives, malnutrition continues to be a major public health challenge in India. Discuss the key challenges in addressing malnutrition and suggest a comprehensive strategy for improving nutritional outcomes across diverse segments of the population. Okay, so try attempting this question. So moving on to the next article. So here is the next article, from insurance driven private health care to equity, right? So GS paper 2k, it is important. So మనం హెల్త్ కేర్ ఇందాక టీమ్స్ చూసాము. వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్? హెల్త్ కేర్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డయాగ్నోసిస్, సో ప్రివెన్షన్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ వేర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ. సో ఈ ఆర్టికల్ ఎక్కువ అఫోర్డబిలిటీ. సో ఇండియాలో వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ హెల్త్ కేర్ అఫోర్డబిలిటీ స్టేటస్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్కువ ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన. సో ఈ పర్టికులర్ మనం స్కీమ్ అయితే లాంచ్ చేసాము, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే, సో ఛాలెంజెస్ ఏంటి? అగైన్ వే ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫ్యూ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. ఓకే, సో ఇండియా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్, ఇది మెయిన్గా ఏం స్పెసిఫై చేసింది, ఎక్కువ దేని మీద స్ట్రెస్ చేసింది అంటే దట్ ఈస్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ టూ మెయిన్ ఎయిమ్స్ మీద ఇండియా హ్యావ్ బీన్ ఫోకసింగ్ అపాన్. సో అండ్ యాజ్ అపాన్ ది సేమ్ లైన్స్ మనము ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన అనేది వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ మన ఓవరాల్ అఫోర్డబిలిటీ, సో జన్ ఆరోగ్య యోజన స్కీమ్స్ అన్ని లాంచ్ చేసాము, ఫైన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్. బట్ ద ఇష్యూ ఈస్ స్టిల్ మనము ఇండియాలో హెల్త్ కేర్ అనేది అక్కడక్కడ లైక్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ అఫోర్డబుల్. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ హెల్త్ కేర్ యాక్సెసిబిలిటీ కూడా రూరల్ ఏరియాస్కి ఇంకా ఇంజెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? సో వై దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ చూడండి. సో ద ఫస్ట్ వన్ అగైన్ మనం ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన, దట్ ఈస్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఏదైతే లాంచ్ చేసామో అది ఎక్కువ, సో మైండ్ మ్యాప్లో చెప్తాను అగైన్. సో అగైన్ ఇది ఎక్కువ టెరిషరీ కేర్ మీద ఓవర్ ఎంఫసైజ్ చేసింది. ఓకే, ఓవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ డ్రివెన్ టెరిషరీ కేర్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? దట్ మీన్స్ if at all a person X is suffering from some disease, సో ఆయనకి సర్జరీస్ కానీ హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్, సో అగైన్ గవర్నమెంట్ విల్ పే దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో దట్ ఈస్ ద స్కీమ్ అబౌట్. సో ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో మనము ఫోకస్ అనేది ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ నుంచి టెరిషరీ కేర్ అటెన్షన్ ఫోకస్ అనేది డైవర్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రివెంటివ్ డయాగ్నోసిస్. సో దీని మీద అసలు వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫోకసింగ్, బికాస్ ఈ స్కీమ్లో మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్ అగైన్? సో హాస్పిటలైజ్ అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి, సర్జరీస్ అయితే ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రివెంటివ్ డయాగ్నోసిస్? సో ఇందాక మనం చూసాం. సో రూరల్ హెల్త్ కేర్లో, రూరల్ సెక్టార్లో, రూరల్ ఏరియాస్లో పీపుల్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే దే ఫస్ట్ విజిట్ టు ప్రిహెచ్ఎస్, హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్కి కానీ, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్కి కానీ. సో అక్కడ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం హెల్త్ కేర్ వైజ్ వర్క్ చేయకపోతే, సో ద థింగ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇష్యూ. ఫైన్. సో ద సెకండ్ థింగ్, inequitable access and informal sector vulnerability. So we already know ఇండియాలో వర్క్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ 90%, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్. సో దీనివల్ల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా అగైన్ తగ్గుతుంది. సో అగైన్ సో మనం ఈ స్కీమ్ వల్ల వీఆర్ థింకింగ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు వీఆర్ రెడ్యూసింగ్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ద రియల్ టార్గెటెడ్ పాపులేషన్ ఎవరికైతే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, సో వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. So this is the second one. And next, budgetary allocations and infrastructure gaps. So budget 2025 lo manam 9,405 crores we have allocated for this scheme. But
పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? సో అగైన్ వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అపాన్ ఇంప్రూవింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దీనివల్ల అగైన్ మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ట్రూ ఫ్రూట్స్. సో ఈ స్కీమ్స్ వల్ల రియల్ థింగ్ టార్గెటెడ్ పాపులేషన్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అండ్ రైజింగ్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కేర్. సో ఈ ఇన్సూరెన్స్ మోడల్స్ అగైన్ మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూస్తే ఎఫ్డిఐ కూడా, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ స్లోగా ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుంది. సో ప్రైవేటైజ్ అయిపోతే అగైన్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్? సో మనం ఈ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అగైన్? సో ప్రైవేటైజేషన్ ఇది కూడా అనదర్ ఇష్యూ. అండ్ ఇన్అడిక్వేట్ హెల్త్ డేటా ఫర్ పాలసీ మేకింగ్. సో 2011 సెన్సస్, 2021 పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. సో ఇలాంటివి మనం నౌ వీఆర్ యూజింగ్ టు డూ దిస్. సో ఇది అగైన్ అవుట్డేటెడ్ డేటా. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్లో మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే, సో వీ హ్యావ్ 2 scenarios, దట్ ఈస్ యుఎస్ అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ థాయిలాండ్ అండ్ కోస్టారికా. ఓకే, సో యుఎస్ ఏంటి, ప్రైవేటైజ్డ్. సో ఇన్సూరెన్సెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది. సో ఇన్సూరెన్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్, యుఎస్లో వీ నో కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై కదా. బట్ థాయిలాండ్లో కానీ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యావ్ ఎంఫసైజ్డ్ అపాన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో సేమ్ ద కోస్టారికా ఈ కంట్రీలో కూడా వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్, సో మెయిన్గా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ మీద ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఫోకస్ చేసింది. సో ఇండియా కూడా ఇట్ షుడ్ మూవ్ అపాన్ ద సేమ్ లైన్స్ యాజ్ థాయిలాండ్ ఇంకా కోస్టారికా ద సేమ్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని వీ షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద సిమిలర్ లైన్స్. ఓకే, సో ఒక్కసారి వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాము. So what will be the way forward again? Strengthening primary health care centers, right? So infrastructure increase చేయడము అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ కూడా స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, రైట్? సో మనము ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్ టెరిషరీ కేర్ నుంచి ఎక్కువ ఫోకస్ రెడ్యూస్ చేసి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హెల్త్ కేర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. సో ఐల్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్ టెరిషరీ కేర్ నుంచి వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హెల్త్ కేర్ ఎంగేజ్మెంట్. సో దీని మీద ఎక్కువ మన ప్రెసెంట్ ఫోకస్ షుడ్ బి. అండ్ స్ట్రింజెంట్ పాలసీ మేకింగ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ అనదర్ వే ఫార్వర్డ్. అండ్ థాయిలాండ్, కోస్టారికా ఇలాంటి వాటి నుంచి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ అపాన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఎంగేజ్మెంట్, right? So inka what are the another way forwards you suggest, and do comment in the comment section. I'll be going through your comments. Okay, so here is the third article for us. Should cancer be a notifiable disease? So ee article discuss chese mundu first will be understanding asalu notifiable disease ante enti. So say government oka list of diseases ni notifiable disease ka recognize chesinappudu it is mandatory for హెల్త్ కేర్ సెక్టార్స్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ మ్యాండటరీ దట్ ఈ పర్సన్కి ఈ డిజీజ్ వచ్చింది అని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అథారిటీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. సో ఈ నోటిఫైబుల్ డిజీజ్, ఒక డిజీజ్ని నోటిఫైబుల్ డిజీజ్గా రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సే ఒక ఎక్స్ పర్సన్కి హీ గాట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనకి ట్యూబర్క్యులోసిస్, మలేరియా ఇలాంటివి వీ హ్యావ్ రికగ్నైజ్ దెమ్ యాజ్ నోటిఫైబుల్ వన్స్. సో ఎక్స్ పర్సన్కి ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చినప్పుడు వాట్ హెల్త్ కేర్ విల్ డూ, హెల్త్ కేర్లో వర్క్ చేస్తున్నాము దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద గవర్నమెంట్ అథారిటీస్. సో ఇలా చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, సర్విలియన్స్. సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎన్ని కేసెస్ వస్తున్నాయి, సో దాని మీద సర్విలియన్స్ అండ్ కంటైన్మెంట్ మెషర్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఫైన్. So this is all about notifiable disease. Moving on. So ఇప్పుడు what is the context? So cancer ni manamu notifiable disease ka we have to declare it or not. So this is the whole argument about. So declare cheyali ante what are the arguments? So first, early detection and resource allocation. So cancer ni manamu నోటిఫైబుల్ డిజీజ్గా రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, దాన్ని మనం ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అండ్ బెటర్ హెల్త్ కేర్ని ప్రొవైడ్ కూడా చేయగలుగుతాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, డేటా డ్రివెన్ పాలసీ మేకింగ్. సో క్యాన్సర్స్ మీద మనకి ఒక సాలిడ్ డేటా ఉంటుంది అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ మనము ఒక రాబస్ట్ స్ట్రింజెంట్ పాలసీని మనం ఫార్ములేట్ చేయగలం, రైట్? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫేవర్స్. ఇప్పుడు అగెయిన్స్ట్ arguments and against of making cancer as a notifiable disease. దీన్ని చూస్తే the first thing, it is non-communicable nature.
సో క్యాన్సర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంటాజియస్, రైట్? సో అదర్ లైక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ లాగా ఇట్ డజంట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో నోటిఫైయబుల్ డిజీజెస్లో మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ కాంటేజియస్ డిసీజెస్ని మనం డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ బీయింగ్ అ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ నేచర్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్. సో ఇలా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వల్ల ఇట్ మైట్ వయలేట్ పేషెంట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ స్టిగ్మా అండ్ డిస్క్రిమినేషన్. So we already know cancer patients మీద even now we are having so cancer patients మీద we have this stigma. సో ఒక్కసారి క్యాన్సర్ని నోటిఫైయబుల్ డిజీజ్గా రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల, డిక్లేర్ చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇలాంటి స్టిగ్మా డిస్క్రిమినేషన్ సొసైటీలో ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ క్యాన్సర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అ షార్ట్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇట్ విల్ బీ అ లాంగ్ టర్మ్, లైక్ మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ వరకు ఈ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో నోటిఫైయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ declaring it as a notifiable disease, it might not go well because being a long-term nature. Okay, so these are the arguments against making cancer a notifiable disease. So moving on to the next article, anthropologists called for overhaul of criteria used for identifying STs. So again, so tribal recognition ke related manaki eppudu like of రిపీటెడ్గా మనకి ఎక్కువ ఆర్టికల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ బిగ్ ఇష్యూ. సో జనరల్గా ఇప్పుడు నా వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద లోగో కమిటీ స్టాండర్డ్స్ టు రికగ్నైజ్ ట్రైబల్స్ యాజ్ అండర్ కేటగిరీస్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, సో ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఏమంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సాలిడ్ కాంక్రీట్ క్రైటీరియా ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. సో ఇది ఒక్కసారి మనం చూడండి. సో రీసెంట్గా ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ స్కాలర్స్ వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారు అంటే ద ప్రెసెంట్ 5-point క్రైటీరియా సజెస్టెడ్ బై లోకల్ కమిటీ, దాన్ని మనము ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ we do a few modifications for the present criteria. ఓకే, సో ఒక్కసారి బిఫోర్ వి డిస్కస్, సో కరెంట్ క్రైటీరియా బేస్డ్ అపాన్ లోకల్ కమిటీ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ ట్రైట్స్ అండ్ కల్చర్ కొంచెం డిఫరెంట్ అయి ఉండాలి, జోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ the third one, and the shyness of contact and backwardness in terms of economical ga gaani anything, right? So these are the 5-point criteria. So ఇప్పుడు మనం we are following this, and దీని వల్ల what are the so ఈ క్రైటీరియాలో what are the flaws? Okay, so ఎక్కడెక్కడ we are facing, what are the issues with the present criteria that we are following? So ఒకసారి చూద్దాం. The first one, obsolete and derogatory. సో ప్రిమిటివ్ కానీ షైనెస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కానీ ఇలాంటి టర్మ్స్ ఏవైతే యూజ్ చేసామో, సో ఫస్ట్ థింగ్ దే డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ, ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి దే ఆర్ అవుట్డేటెడ్, ఫైన్, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అక్యురసీ. So the current criteria, it fails to capture the complex and evolving identities of many communities. So local committee in 1965 lo ichina recommendations. So it is obviously outdated, and ఇప్పుడు many communities evolve అయ్యాయి. So that's the second issue. Okay, and delayed recognition. సో అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. సో అది అవుట్డేటెడ్ ఉండడం వల్ల, ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ వల్ల, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు న్యూ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఎవాల్వ్ అయ్యాయో, సో వాళ్ళు బ్యాక్వర్డ్ అయి ఉండి సోషో ఎకనామిక్ కల్చరల్ ఇండికేటర్స్ చాలా వరకు మీట్ అవుతున్నా, దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎస్టీస్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ ఇష్యూస్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్, సో ఈ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ కానీ స్కాలర్స్ కానీ వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ద ప్రెజెంట్ బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దీని నుంచి మనం స్పెక్ట్రమ్ బేస్డ్ అప్రోచ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్, సో మెనీ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ ఇండికేటర్స్. అంటే టాంజిబుల్ అంటే ఏదైతే మనము దాన్ని మెజర్ చేయగలిగేది వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టాంజిబుల్, అండ్ ఇంటాంజిబుల్ విచ్ వీ కెనాట్ మెజర్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న క్రైటీరియా నుంచి మనం ఎలాంటి క్రైటీరియా సో మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనం బ్రాడన్ చేయాలి. లైక్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ మ్యారేజ్, కస్టమ్స్, కిన్షిప్స్, ఎక్కువ రిచువల్స్, సో దీని మీద వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్, మెటీరియాలిటీ ఆఫ్ కల్చర్. సో వాళ్ళ సోషల్ కస్టమ్స్ ఏంటి, ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఏంటి, వాళ్ళ మోడ్ ఆఫ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఏంటి, సో దీని మీద వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద సివిలైజేషనల్ మార్కర్స్, లైక్ ఏ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏం ఫాలో అవుతున్నారు, అండ్ ఎనీ వెపనరీ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ లింకేజెస్, దట్ ఈస్ అగైన్ క్లాన్స్ మీద, కిన్షిప్ బేస్డ్ నెట్వర్క్స్ మీద. సో దీని బేసిస్ మీద మనము ఎస్టీ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ రికగ్నిషన్ అనేది ఇట్ హ్యావ్స్ టు బి దేర్.
ఓకే, సో ప్రెజెంట్ ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ అలాంగ్ విత్ దట్, ఆర్ వాటిని తీసేసి వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. సో సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సజెషన్. అండ్ ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సజెషన్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే లైక్ యునో టాప్ బాటమ్ అప్రోచ్, ఓకే, సో ఏదైతే మనం టాప్ బాటమ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతున్నామో దిస్ హ్యాస్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై కమ్యూనిటీ లెడ్ ఎంగేజ్మెంట్. అంటే కమ్యూనిటీ లీడర్స్ కానీ వీళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ సఫిషియంట్ పవర్స్, సఫిషియంట్ మెకానిజం టు ఐడెంటిఫై. సో కమ్యూనిటీ లెడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ని ఎక్కువ మనము ప్రమోట్ చేయాలి, రైట్? అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డేటా కలెక్షన్. సో ప్రజెంట్ ట్రైబల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ అకాడమిక్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ టు కండక్ట్ సర్వీస్. సో ఫ్రీక్వెంట్గా సర్వీస్ కండక్ట్ చేయడానికి మనం ప్రమోట్ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్, రైట్? అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్. సో సపరేట్ నేషనల్ ట్రైబల్స్ క్లాసిఫికేషన్ కమిషన్ అనేది వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ మనము నేషనల్ ట్రైబల్ క్లాసిఫికేషన్ కమిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి టు ఎన్షూర్ ఫెయిర్నెస్. సో ఇన్ షార్ట్, మనం ప్రజెంట్ ఏదైతే స్టాటిక్ అవుట్డేటెడ్ క్రైటీరియా ఉందో దాన్ని మనము స్పెక్ట్రమ్ బేస్డ్ అంటే సే ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఎక్స్ ఇది ఎంతవరకు ఎస్టీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్గా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక స్పెక్ట్రమ్ బేస్డ్ ఇండికేటర్స్. సో దాన్ని వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గ్రేడ్ ఇట్, సే 60%, 70%. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో మీకు ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్లో ప్రిలిమ్స్కి కమిటీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ కమిటీ హ్యావ్ రికమెండెడ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ట్రై రిమెంబరింగ్ ఇట్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. SC had favored linguistic secularism in 2014 order, said evaluation of language was organic. So ఈ ఆర్టికల్ అగైన్ మనకి రీసెంట్ తమిళనాడులో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ we already know. So it is resisting against the use of Hindi, against imposing Hindi as a official language. So నాన్ హిందీ స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్ అబౌట్, ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. So we already know the ongoing issue in Tamil Nadu, that Tamil Nadu is resisting, it is opposing to the national education policy, accusing it of imposing Hindi. So the Hindi impose చేయడం వల్ల what is happening again, regional languages అనేవి erode అవుతున్నాయి. So this is the issue, right? Just a minute, yeah. So ఈ ఆర్టికల్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసే ముందు what are the constitutional provisions related to language అనేది ఒక్కసారి చూడండి. So article 343 again. So it declares Hindi in Devangiri script as the official language of the union. And article 351 emo central government it gave the direct to promote the spread of Hindi. So Hindi ni spread cheyali, Hindi ni promote cheyali as a medium of expression అని చెప్పి article 351 చెప్పింది. And moving on to the article 229 clause 1. So we already know as a part of fundamental right. So what is it? So ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది, ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ అ డిస్టింక్ట్ లాంగ్వేజ్ దే హ్యావ్ అ రైట్ టు కన్సర్వ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్ 29 clause 1. అండ్ ఆర్టికల్ 19 clause 1 clause A ఇదేం చెప్తుంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ అ రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద చాయిస్ ఆఫ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. సో మనం ఏ లాంగ్వేజ్లో అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నామో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అవర్ చాయిస్. సో నో యూనియన్ గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ ఇట్. So this is article 19 clause 1 clause A about. So present languages ki related, these are the articles. So now moving on to the issue. So though Hindi ni manam direct chesamu, though the constitution have directed the union to promote Hindi, but over the time 2014 నుంచి present వరకు సుప్రీం కోర్ట్ వేరియస్ జడ్జ్మెంట్స్లో అకామిడేటివ్ స్టాండ్ అనేది ఎన్షూర్ చేసింది. దట్ ఈస్ హిందీ అనేది ప్రమోట్ చేస్తాం, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ సింగిల్ లాంగ్వేజే డామినేట్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఓవర్ ద వేరియస్ కేసెస్లో సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఇట్ హ్యావ్ ఎన్షూర్డ్ ఇట్. సో ఒక్కసారి అవేంటో చూడండి. సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ సెక్యులరిజం. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఓవర్ ద మెనీ జడ్జ్మెంట్స్లో లింగ్విస్టిక్ సెక్యులరిజంని, ఓకే, అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ని, మల్టీలింగ్వలిజంని, అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారు. సో ఒక మనకి కేస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక వర్సెస్ అసోసియేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ స్కూల్స్ కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే, సో ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే ద స్టేట్ కెనాట్ ఇంపోజ్ అ సింగిల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్.
So say oka person X, if he wants to study in Bengali, he can study in Bengal. So it is, so దీన్ని సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్. అండ్ ఇంకొక కేసు ఉంది, దట్ ఈస్ సునీల్ కేఆర్ సహస్రబుద్ధి వర్సెస్ డైరెక్టర్ ఐఐటి కాన్పూర్. సో ఇందులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, దో మనకి ఆర్టికల్ 351 ఉంది, ఎస్ ఐ అగ్రీ, ఆర్టికల్ 351 ఇట్ ప్రమోట్స్ హిందీ, బట్ ఈ ప్రమోషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండటరీ. సే ఐఎమ్ అ సిటిజన్, సే నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టడీ ఇన్ హిందీ. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కెనాట్ కమ్ అండ్ ఇంపోజ్ అపాన్ మీ దట్ యూ షుడ్ ఓన్లీ స్టడీ ఇన్ హిందీ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కెనాట్ ఇంపోజ్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టడీ ఇన్ తెలుగు, ఐ క్యాన్ స్టడీ ఇన్ తెలుగు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, దో హిందీ అనేది ఒఫిషియల్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఇండివిజువల్ ఏ లాంగ్వేజ్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ డూ దాట్. సో దే కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఇట్. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఈ పర్టికులర్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రమోట్ చేసింది. ఫైన్. సో మనకి ఇంత క్లారిటీ ఉంది దట్ మల్టీలింగ్వలిజంని ఇంత ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు, బట్ స్టిల్ మనము ఇండియాలో వీఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్యూ రెసిస్టెన్స్, అక్కడక్కడ ఫ్రిక్షన్స్ అనేది వస్తుంది. వై ఇస్ ఇట్? ఒక్కసారి ఇష్యూస్ చూద్దాం. ద ఫస్ట్ థింగ్, లాంగ్వేజ్ ఇంపోజిషన్ కన్సర్న్స్. సో రీసెంట్గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో కూడా హిందీని ఎక్కువ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్స్ లైక్ తమిళనాడు. అండ్ ఫెడరలిజం కన్సర్న్స్. సో ఆర్టికల్స్ అనేవి అగైన్ కాన్స్టిట్యూషన్, యూనియన్ గవర్నమెంట్, యూనియన్కి ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ రిలేటెడ్లో ఎక్కువ సెంట్రలైజ్ చేసేసింది. దట్ మీన్స్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ వాజ్ గివెన్ మోర్ పవర్, బట్ స్టేట్స్లో అగైన్ మనకి ఎడ్యుకేషన్, కల్చరల్ మ్యాటర్స్కి స్టేట్స్కి ఎక్కువ అటానమీ ఉంటుంది. సో అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో ఇక్కడ అగైన్ ట్రేడ్ ఆఫ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో హిందీ లాంగ్వేజ్ ప్రమోషన్ని రిజిడ్గా ఇంపోజ్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఎడ్యుకేషనల్ యాక్సెస్ అనేది కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్, మీ ఆల్రెడీ నో, సో కల్చరల్ అండ్ రీజనల్ ఐడెంటిటీ ఎరోషన్ కూడా జరుగుతుంది దీనివల్ల. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ కన్సర్న్స్. సో దోస్ సుప్రీం కోర్ట్ దో జడ్జ్మెంట్స్ అనేవి అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్, మల్టీలింగ్వలిజం, ప్లూరలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఎక్కడో అక్కడ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఫ్యూ రెసిస్టెన్స్, ఫ్యూ ఫ్రిక్షనల్ థింగ్స్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్, విల్ బి సీ. సో ఫస్ట్ ఇస్ టు ప్రమోట్ మల్టీలింగ్వలిజం వెరీ స్ట్రింజెంట్లీ, వెరీ స్ట్రిక్ట్గా మనం మల్టీలింగ్వలిజంని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాలి. వై? టు ఫాస్టర్ ఇంక్లూజివిటీ అండ్ బ్రాడర్ కమ్యూనికేషన్. సో మనం స్టేట్స్ని, కమ్యూనిటీస్కి ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలి. వాట్ షుడ్ బి ద లాంగ్వేజ్ ప్రయారిటీ అని చెప్పి స్టేట్స్కి, కమ్యూనిటీస్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి విత్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ సజెషన్స్, సో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్కి సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అండ్ కరెక్ట్ ఫ్యూ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో హిందీని లింక్ లాంగ్వేజ్గా ప్రమోట్ చేయాలి, బట్ ఇంపోజ్ చేయకూడదు. వి షుడ్ గివ్. సో ఇలాంటి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్కి మనము ఇనఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ వే ఫార్వర్డ్. అండ్ కమింగ్ టు ద గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్స్లో కోట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు. సే స్విట్జర్లాండ్ ఏంటి, మల్టిపుల్ ఒఫిషియల్ లాంగ్వేజెస్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. సే కెనడా బైలింగ్వల్ పాలసీ ఉంది, రైట్? సో ఇలాంటి స్టేట్స్, ఇలాంటి కంట్రీస్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్. అండ్ ఇండియా కూడా సో మోర్ ఇంక్లూజివ్ ప్రాక్టీసెస్ని ప్రమోట్ చేయాలి, ఓకే, టు ఎన్ష్యూర్ లింగ్విస్టిక్ హార్మనీ, రైట్? సో ఇలా యూ విల్ బి కన్క్లూడింగ్. ఒక ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ దిస్. సో స్విట్జర్లాండ్, కెనడా అండ్ సింగపూర్, ఇవి ఒక్కసారి మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ఆన్సర్స్లో కోట్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. What's on the agenda of Raisina Dialogue? So we are hosting 2025. Delhi is set to host the annual Raisina Dialogue from March 17th to 19th. So Raisina Dialogue Delhi lo jarugutundi March 17th nunchi 19th varaku. So this is a 10th annual Raisina Dialogue. So okkasari what is Raisina Dialogue about, and 2025 lo ఎక్కువ what are the discussions. సో ఈ డైలాగ్లో ఏమేమి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము అని చెప్పి ఒక్కసారి వినిపిసి చూడండి. సో ఒక్కసారి రైజినా డైలాగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చూస్తే, సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్. అంటే ఈ డైలాగ్ యాన్యువల్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఈ డైలాగ్లో వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్ ఎక్కువ మనం దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ జియో పొలిటిక్స్, ఓకే, అండ్ జియో ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇంకా జియో సెక్యూరిటీ, గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ. So this is the
all about Raisina dialogue. So 2024 Raisina dialogue theme ఏముండేది? చతురంగ, that is conflict, contest, cooperate and create. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ 2025 ఢిల్లీలో జరుగుతుంది, రైట్? సో ఒకసారి హైలైట్స్ చూస్తే, ఇట్ ఇస్ కండక్టెడ్ బై అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ విత్ న్యూజిలాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దట్ ఇస్ క్రిస్టోఫర్ లుక్సన్ డెలివరింగ్ ద కీ నోట్ అడ్రస్. ఓకే, సో మెయిన్గా కోర్ థీమ్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్, సో వార్ సివియర్గా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం రాసిన డైలాగ్లో దిస్ మైట్ బి ద కోర్ థీమ్. అండ్ నెక్స్ట్ చైనాస్ జియోపొలిటికల్ పోస్చర్. సో ఇండియా ఎలాంటి జియోపొలిటిక్స్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, స్ట్రాటజిక్గా ఏ కంట్రీస్తో పార్ట్నర్షిప్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో దీని మీద కూడా విల్ బి డిస్కసింగ్. అండ్ అలాంగ్ విత్ సో అగైన్ మ్యారిటైమ్ కోఆపరేషన్ మీద, రైట్? సో ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్లో అండ్ మ్యారిటైమ్ వైజ్ ఇండియా ఫర్దర్గా స్ట్రెంథెన్ అవ్వడానికి వాట్ ఆర్ ద లైక్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో క్వాడ్తో పార్ట్నర్షిప్ స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి దిస్ ఆల్సో విల్ బి డిస్కసింగ్. అండ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ కన్సర్న్స్, సో రీసెంట్గా యుఎస్ రెసిప్రోకల్ ట్రేడ్ రిజైమ్స్ ఇవి చూసాం కదా, సో దీని మీద కూడా విల్ బి డిస్కసింగ్. అండ్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ ఇంకా ఫర్దర్గా ఎలా స్ట్రెంథెన్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు కౌంటర్ చైనా. సో దిస్ విల్ బి ద మేజర్ ఫోకస్ 2025 Raisina dialogue. ఓకే, సో నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సమ్మిట్. సో గ్లోబల్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సమ్మిట్ ఈసారి ఇట్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ దట్ ఈస్ బై అజిత్ దోవల్. ఓకే, సో ఈ సమ్మిట్లో అరౌండ్ 28 కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ద 5 eyes నేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద 5 eyes నేషన్? ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, యుఎస్ అండ్ యూకే, రైట్? సో వాట్ విల్ బి ద మెయిన్ ఎజెండా? సో ఈ పర్టికులర్ మీట్లో మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ టు కౌంటర్ ది టెర్రరిజం. సో టెర్రరిజంని ఫండింగ్ నెట్వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దాన్ని కూడా మనము డిస్మాంటిల్ చేయడానికి విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ అపాన్. సో ద నెక్స్ట్ ఎజెండా విల్ బి ట్రాన్స్నేషనల్ క్రైమ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రడిషన్. సో ట్రాన్స్నేషనల్ క్రైమ్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ 2 or more కంట్రీస్, ఎక్కువ కంట్రీస్ ఆ క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ కంట్రీస్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాయని చెప్పి, ఈ క్రైమ్ ఇంకా ఎక్కువ కంట్రీస్లో జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం ట్రాన్స్నేషనల్ క్రైమ్స్ అంటాము. సో దీన్ని ఎలా ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు, దీన్ని కూడా మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాము. సో దీన్ని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని డిజైన్ చేయొచ్చు అండ్ కోఆపరేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇలాంటి మీద కూడా టాక్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్. సో సైబర్ వార్ఫేర్ కానీ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ కానీ దీని అన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి విల్ బి మేకింగ్ అ వే అపాన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, తమిళనాడుస్ మ్యాంగ్రోవ్ కవర్ హ్యాస్ డబుల్డ్ బిట్వీన్ 2021 and 2024. సో తమిళనాడులో మ్యాంగ్రోవ్ కవర్ అనేది 4,500 హెక్టార్స్ నుంచి 9,039 హెక్టార్స్ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్? సో అగైన్, సో బిఫోర్ వి డిస్కస్ మ్యాంగ్రోవ్స్, వి ఆల్రెడీ నో they are pneumotropes. So what are pneumotropes? I want you all to answer in the comment section. I'll be going through your comments. Okay, so mangroves అనేవి they are pneumotropes, and మనకి mangroves వల్ల what are the benefits కూడా మనం environment లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? what is it again? So flood management, disaster management లో and biodiversity లో, ఆల్ కార్బన్ ఇంజెక్ట్ చేయడం, కార్బన్ సెక్వెస్ట్ చేయడంలో ఆల్ దిస్ మ్యాంగ్రోవ్స్ అనేవి ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ థ్రెట్స్? మ్యాంగ్రోవ్స్కి థ్రెట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్? ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఫస్ట్, అర్బనైజేషన్, ర్యాపిడ్ హౌస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ వల్ల కూడా సో మ్యాంగ్రోవ్స్ని రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి, వాట్ ఇస్ ఇట్? లైక్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్. మనం ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ ఏంటి చూసాము, బయోడైవర్సిటీకి హార్మ్ఫుల్ అయిన వాటిని కాల్ ఇట్ as ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్. సో ఇన్వేసివ్ స్పీషీస్ వల్ల కూడా మ్యాంగ్రోవ్స్కి థ్రెట్ ఉంటుంది, లైక్ ప్రాస్పరస్ జూలిఫ్లోరా. సో దిస్ ఇస్ ఇన్వేసివ్ స్పీషీ. సో ఇది ఎక్కడైతే ఉంటుందో మ్యాంగ్రోవ్స్కి అదే పొటెన్షియల్ థ్రెట్ అనేది ఇస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ థ్రెట్స్. We have a question for you. In the context of carbon stock in forests, which of the following statements are correct? Carbon stock is the amount of carbon sequestered in forest. Mangroves contribute significantly to coastal carbon sequestration. The presence of invasive species increases the carbon stock of forests. So correct answer cheppandi. Do comment in the comment section. I'll be going through your comments. Okay. సో నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ ఉనియాలా కెరానలిసిస్. సో ఈ ఆర్టికల్ని మనము వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ యాజ్ ఎండమిక్ టు కేరళ.
సో ఎండమిక్ ఏంటి, ఎండేంజర్డ్ ఏంటి, థ్రెటన్డ్, we already know this, right? సో ఇప్పుడు మనకి ప్రిలిమ్స్కి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, సో దిస్ ఇస్ ఫౌండ్ ఎండమిక్ టు కేరళ, అండ్ ఇది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ where did we find it, that is అగస్త్యమలై బయోస్పియర్ రిజర్వ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డేటా డెఫిషియెంట్ బై IUCN. సో ఇది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకొని, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, దట్ ఇస్ Ramnagar Vulture Sanctuary. It is the only one and only vulture sanctuary in India. So manaki idi environment ki I'm telling you potential question for prelims 2025. So ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్ గా చూద్దాము. సో మెయిన్స్ కి కూడా వల్చర్ కన్జర్వేషన్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దిస్ ఇయర్. ఫైన్. సో ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి రిలేటెడ్ ఒక్కసారి చూడండి. సో రామ్నగర్ వల్చర్ సాంచురీ అనేది వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్, సో ఇది బెంగళూరు అవుట్స్కర్ట్స్లో, దట్ ఈస్ ఇన్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అరౌండ్ 50 kilometers ఫ్రమ్ బెంగళూరు. సో ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ ఇన్ 2012. సో మెయిన్గా వల్చర్ కన్జర్వేషన్ మీద ఇది ఫోకస్ చేస్తుంది. ఫైన్. సో మనకి దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిలిమ్స్కి అయితే రామ్నగర్ లొకేషన్ మీద, రామ్నగర్ వల్చర్ సాంచురీ లొకేషన్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వల్చర్ స్పీషీస్ మీద క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకున్నప్పుడు ఎస్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్, సో వల్చర్ స్పీషీస్, సో ఇండియాలో ఎండేంజర్డ్ వల్చర్ స్పీషీస్ ఏంటి అని చెప్పి హీ మైట్ ఆస్క్ అ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ లాంగ్ బిల్డ్ వల్చర్, Egyptian vulture and white rumped vulture. So make sure you remember this. This might be a potential question for your prelims. So ఇప్పుడు ఇండియాలో వల్చర్స్ అనేవి ఎందుకు డిక్రీజ్? సో ద ఫస్ట్ రీజన్ బీయింగ్ యూజ్ ఆఫ్ డైక్లోఫెనక్. సో డైక్లోఫెనక్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్. సో ఇది యూసేజ్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వల్చర్స్ ఏవైతే లైఫ్ స్టాక్ మీద ఫీడ్ చేస్తాయో, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఇట్స్ వల్చర్ పాయిజనింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాబిటాట్ లాస్. సో డిఫారెస్టేషన్, ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ వల్ల వల్చర్ నెస్టింగ్ అనేది, ఫీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్యూషన్, ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ వల్ల, అండ్ హ్యూమన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆల్రెడీ చూసాం, హ్యూమన్ వల్ల, టూరిజం వల్ల, అర్బనైజేషన్ వల్ల, డిఫారెస్టేషన్ వల్ల. సో దీస్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ వై వల్చర్స్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్? సో ఫస్ట్ బ్యాన్ ఆన్ డైక్లోఫెనక్, రైట్? సో వల్చర్ సేఫ్ జోన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది, అండ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా వీఆర్ టేకింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద few conservation efforts. So manam din way forward lo kuda you can use it. So here we have quick facts for prelims, that is India is home to 9 species of vultures, and out of which 3 anevi they are critically endangered. Aa 3 ento kuda manam chusam. So again I'm telling you prelims ki important gurtupet. And vulture action plan 2020 to 2025, so we have undertaken it. Why? To revive the vulture populations. So Wildlife Protection Act 1972, again all time favorite for UPSC. సో ప్రిలిమ్స్లో వైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మనం ఎన్వైరన్మెంట్ పీవాక్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హవ్ సీన్. సో ఇందులో కూడా వల్చర్స్ అనేవి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. So this is all about today's The Hindu Analysis session, and I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your UPSC, and we just have 65 days over left for prelims 2025. So I hope you all are working hard, and so keep working hard. So keep working hard, more harder and harder, write many tests as possible. So I wish you all the very best for your prelims 2025. Thank you. See you tomorrow.